Hello students. So in the last lecture we have seen gravity and some forms of equation and graph analysis. So today we are going to see some examples of that. So first example is a body drops a coin from top of a tower. Coin takes t seconds to come down from the top. A body drops coin from top of the tower. Coin takes t seconds to come down from the top. Then calculate time taken to cover half the height of the tower. So प्रॉब्लेम बघा काय आहे. एक टॉवर आहे. त्या टॉवर वरती एक समजा बॉडी आहे आणि इथं कॉइन आहे. तर एक बॉडी ड्रॉप्स कॉइन फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर. तर कॉइन असा खाली येईल. तर प्रॉब्लेम काय आहे. A body drops a coin from top of the tower. The height काय होईल. Total height is h. So in t seconds, so t is equal to or h in t seconds. Then कॅल्क्युलेट टाइम टेकन टू कव्हर हाफ द हाईट. तर आपल्याला काय काढायचं आहे. तर समजा हे डिस्टन्स h आहे इथून इथपर्यंत. तर हे डिस्टन्स h आहे. तर इथं कुठेतरी हाफ असेल h/2. हे डिस्टन्स h आहे. त्यामुळं आपल्याला काय काढायचं आहे. कॅल्क्युलेट टाइम टेकन टू कव्हर हाफ द हाईट ऑफ द टॉवर. तर या टॉवरची हाईट किती आहे ती आपल्याला काढायची. h is height is h/2. So we will consider two cases. So case 1. What is case 1? The time taken by coin. So the time taken by coin tn. I will write this is for Tn, the time taken by coin to come from height of the tower to ground. So this is Tn. Then we know acceleration. I will write here a1 is equal to g. Acceleration a1 is equal to g. Then initial velocity. We know already what is initial velocity. The symbol is u1. What is initial velocity of that coin? So the coin is at rest. So initial velocity u1 is 0. Right? Then next, the distance traveled by this coin to come ground is how much? H. So the distance traveled by coin is h. So we know the equation. How to find h? How to find height? So h. Here we are finding what? Distance from the top of the tower to ground. So I will write here h is equal to half gt square. We know already this formula. So I will write this as equation number 1. So the next case is second case. I will write here case 2.
case 1? Time taken by coin Tn. Then means this is for to cover to come to the ground state. I will write ground. The time to come to the time required to coin to come to the ground. So this is case first, and second case is what? The to cover half the distance. I will write in short, to cover half the distance. So half the distance. So I will write here time taken by coin. I have written Tn. So I will write here time taken by coin. Is equal to T1. I will write. Then we know already acceleration. I will write directly A2 is equal to G. So this is acceleration due to gravity. A2 is G. Then initial velocity. Initial velocity symbol is, I will write U2. U2 is equal to also 0. So distance traveled. Here the distance traveled is how much? H. So here distance traveled is, I will write I will write here distance traveled. So distance traveled is how much? H by 2. So here in case 1 we are finding the equation for time taken by coin to come to ground, and here in case 2 we are finding time taken to come to the half of the distance, right? Then the equation will become H by 2 is equal to half G T1 square. Here I have written the time taken by coin is T1, so here T1, and here I have written Tn. So we can write here Tn also. So what we have to do here now? तर आपल्याला इथे काय करायचं आहे? Divide. So this is equation number 2. So divide equation 1 by 2. So equation number 1 is H by 2 is equal to what? Half GTN square divided by half GT1 square. So this will get cancelled, this will get cancelled, this also will get cancelled, G is also will get cancelled. Then the remaining term is 2 is equal to how much? Tn square divided by T1 square. Tn square divided by T1 square. What we have to find here? Time required to come to that coin up to here, means half the distance. So what is T here? So I have written here T1. So we will write here T1 square is equal to how much? T1 square is equal to Tn square by 2, right? So T1 is equal to Tn by root 2. तर आपल्याला काय मिळालं? टाइम
T1 is equal to Tn by root 2. तर इथं काय झालं बघा, T1 स्क्वेअर तर हे स्क्वेअर रूट मध्ये जाईल, तर Tn काय होईल बाहेर येईल आणि रूट 2 डिनॉमिनेटर, राईट. देन so this is unit is second. So the time required to come this coin to half the distance is how much? Tn by root 2 seconds, right. तर परत एकदा बघूया आपण. केस 1 काय आहे, टाइम टेकन बाय कॉइन Tn to come to ground state means this whole. So acceleration we know a1 is equal to g. Initial velocity we know initial velocity of this coin 0, so this is 0. Sorry, I have not written. So the distance traveled by coin is how much? H, from top to here ground. So equation will become h is equal to half g Tn square. This is equation number 1. And second case we have to find T for half. So to cover half the distance, this is case 2. So time taken by coin, I have written this time is T1. So A2 acceleration due to gravity we know g already, and initial velocity of coin here also same. U2 is also how much? U2 is also 0. So U2 is 0. So the distance traveled, how much? The distance traveled is h by 2, this one. So I have written h by 2. So equation will become h by 2 is equal to half g T1 square. So this is equation number 2. So divide, I will write divide 1 by 2. Divide 1 by 2, then you will get 2 is equal to Tn square divided by T1 square. So T1 square is equal to Tn square by 2. So T1 is equal to Tn by root 2 seconds. So unit of time is second. So now we will see next problem. So this is for a coin is dropped from top of the tower, right. Then we will see the next equation, next example. A rock dropped from top of a hill. A rock dropped from top of a hill and strikes the ground in 6 seconds later. And strikes the ground 6 seconds later. Then what we have to find? How much is the height of hill in meters? So suppose this is hill. Suppose this is hill, and the coin is something like this. असं काहीतरी असेल. तरी एक टेकडी आहे समजा. A rock dropped from here. So इथून एक खडक खाली पडत आहे. तर हा खडक ग्राउंडला येण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे? T is equal to 6. T is equal to how much? T is equal to 6. T is equal to 6 seconds, right? तर टाइम किती लागणार आहे? 6 सेकंड लागणार आहे from top of the hill to come to ground, right? Then what we have to find? How much the height is? How much is the height of hill in meters? तर याची हाईट आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर आपल्याला ऑलरेडी फॉर्म्युला माहिती आहे. तर फर्स्ट आपण गिवन लिहूया. तर इनिशियल वेलोसिटी एक लक्षात ठेवायचं कधी की when the coin or rock or something drops from height, then the initial velocity is how much? Initial velocity is 0. And when the body is projected or thrown upwards, असं
असंच काहीतरी असेल तर काय असेल v is 0 at maximum height, right? Then इथे काय म्हटलेलं आहे a rock is dropped, तर इनिशियल वेलोसिटी काय असणार आहे इनिशियल वेलोसिटी rock is dropped म्हणजे इनिशियल वेलोसिटी u is equal to how much 0. So time taken is given, time taken, how much time taken is t is equal to 6 seconds. Then we know already acceleration is 9.8 meter per second square. Then what we have to find here, height of hill. तर काय काढायचं आपल्याला height of hill is equal to, I'll write here h is equal to what. So we know the equation h is equal to half gt square. So put the values. Half g is 9.8 multiplied by t is how much 6 seconds, 6 square. So 1 by 2 into 9.8 into 36. This is 18. So 9.8 into 18. Calculate how much it will be. 176.4 meters. So the height of the hill is 176.4 meters. तर आपण परत एकदा बघूया. तर एक खडक आहे, तर तो खडक एका टेकडीवरून खाली पडत आहे. तर तो टेकडीवरून पडताना जमिनीवरती किती सेकंदात पोहोचेल तर ते दिलेलं आहे, तर 6 सेकंदामध्ये पोहोचतोय. तर आपल्याला टाइम दिलेला आहे t 6 सेकंड्स. आणखी आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे हाईट ऑफ दॅट टेकडी, हाईट ऑफ दॅट हिल आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर इनिशियल वेलोसिटी काय असेल u is equal to 0. So initial velocity is 0, t is given 6 seconds. Then acceleration आपल्याला माहितीच आहे acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Height of hill h आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपल्याला फॉर्म्युला ऑलरेडी माहिती आहे h is equal to half gt square is equal to half into 9.8 multiplied by 6 square. So this is half into 9.8 into 36. So 2 and this 18. So 9.8 into 18, it is 176.4 meters, right? तर हा झाला प्रॉब्लेम नंबर सेकंड. आता आपण प्रॉब्लेम नंबर 3 पाहूया काय. तर a ball is dropped from a tower of height 30 meters. A ball is dropped from a tower of height 30 meters. Find the time taken to fall through this height. Find the time taken to fall through this height. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे आता. तर हा एक टॉवर आहे, एअरटेलचा टॉवर आहे समजा. इथं बॉल आहे. तर दिस बॉल इज ड्रॉप्ड from the top of this tower. So तर इथून इथपर्यंत जे अंतर आहे त्याला आपण काय म्हणतो h, height of the tower. and h is given. तर मी हे इथं लिहितो h is equal to 30 meters, right? h is 30 meters. तर आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे find the time taken to fall through this height. So t is equal to what? T is equal to what at h is equal to 30 meters. हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे.
तर 30 मीटर्स हाईट वरून म्हणजे टॉवरच्या टॉप वरून बॉल पडत आहे खाली आणि तो ग्राउंड पर्यंत आणि त्या बॉल पासूनचं ग्राउंड पर्यंतचं अंतर किती आहे 30 मीटर दिलेलं आहे. तर टी ॲट एच आपल्याला काढायचं आहे. तर तिथून टॉप पासून खालीपर्यंत टॉप पासून टॉवरच्या टॉप पासून ग्राउंड पर्यंत तो बॉल येण्यासाठी किती वेळ लागणार आहे हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर गिवन काय आहे तर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर. देन आता मी सांगितलं तर ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टॉवर और ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट. तर यू काय असेल u is equal to 0. So I will write here initial velocity u is equal to 0. Then we know acceleration is 9.8 or acceleration 9.8. Here I have written a, so write here g because we have used a g here also. Okay, that's okay. So g is 9.8 meter. Then height is given, h is equal to 30 meters. So height of the tower is 30 meters, g is 9.8, u we know u is 0, so this is meter per second square. Okay, so we have to find out time taken. So time taken t is equal to how much? This is we have to find. So we know the formula. What is the formula? V square minus u square is equal to 2gh. So initial velocity we know. So this is 0. This is v square minus 0 square is equal to 2gh. So v square is equal to 2gh. So इथं आपल्याला माहिती आहे h is 30 meters, g we know, put the values. v square is equal to 2 multiplied by 9.8 multiplied by h is 30 meters. So v is equal to square root of, multiply all this, then you will get square root of 588. So v is equal to how much? 24.24 meter per second. So this is, what is this? This is velocity. This is final velocity we found out. So what we have to find? आपल्याला काय बघायचं आहे? आपल्याला फाइंड करायचं आहे t. तर किती टाइम लागेल हा बॉल टॉप ऑफ द टॉवर पासून ग्राउंड पर्यंत पोहोचण्यासाठी किती टाइम लागेल ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर आपल्याला एक इक्वेशन माहिती आहे v is equal to u plus at. तर इथे a म्हणजेच काय? here a is equal to g. So I will write v is equal to u plus gt. हे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. तर आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? t फाइंड करायचं आहे. तर t लिहा v. तर u आपल्याला माहिती आहे. u काय? आपण सिंपलीफाय करूया. u is 0 plus gt. So v is equal to gt. Then t is equal to v by g. तर हे आपल्याला इक्वेशन मिळालं. तर v ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. t is equal to how much? 24. So v is equal to 24.24. So ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे.
divided by g. Acceleration due to gravity आपल्याला माहिती आहे 9.8 unit is meter per second square. So forget about unit, or you can write also. You know the unit of time, so don't need to write. So t we got how much? If you calculate this, then you will get 2.47, and unit of time is second. So this is time. So परत एकदा बघूया आपण. A ball is dropped from a tower of height 30 meters. Find the time taken to fall through this height. तर एक बॉल आहे तो टॉवर वरून खाली पडत आहे. तर या टॉवर वर याची हाईट किती आहे 30 मीटर्स आहे. तर या टॉवर पासून खाली ग्राउंड पर्यंत येण्याला जे टाइम लागणार आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर from the top of the tower means initial velocity is 0. We know acceleration due to gravity g is 9.8 meter per second square. H we also know 30 meters. H is given. Time taken, we have to find time taken. So v square minus u square, we know the equation. V square minus u square is equal to 2gh. So v square minus u is 0 is equal to 2gh. V square is equal to 2gh. So v square, put the values g and h, 2 into 9.8 into multiplied by 30. So v is equal to root 588. So v is 24.24 meter per second. This is final velocity. So we have to find t at height, means या इथून इथपर्यंतचं अंतर आपल्याला फाइंड करायचं. तर आणखीन एक फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. कुठला माहिती आहे फॉर्म्युला? फर्स्ट फॉर्म्युला इन मोशन, म्हणजे मोशनचे जे फॉर्म्युले दिलेले आहेत त्याच्यामधला फर्स्ट फॉर्म्युला कुठला आहे? v is equal to u plus kt. तर इथं आपण a च्या ऐवजी g यूज करणार आहे म्हणून gt. So v is equal to 0 plus gt because u is already, u is here, u is equal to 0. So v is equal to gt. Therefore t is equal to v by g. Then t is equal to, आपल्याला v ची व्हॅल्यू माहिती आहे 24.24 divided by g is 9.8. So t is equal to 2.47 seconds. So unit is, times unit क्या है? Second. Okay. Then we will see again some examples. Okay, the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.